Beleza, pessoal? Tudo bem? Me chamo Carlos. Eu gravei aí, pessoal, alguns vídeos utilizando uma Mavic Mini. Me perguntaram aí se a imagem é boa. É 2.7K. Eu, particularmente, acho muito boa. Deixe sua conclusão aí. Fiz 3 vídeos acelerados. Comentem aí se vocês acharam que vale a pena comprar uma Mavic Mini em 2023, beleza? Forte abraço! Hold me close till I get up. Time is barely on